Представляя Кыргызстан, Айсулуу, Тыныбекова, миропотрица Вало, представляя Немешку, Дуйно, Немеш. Баарына чексиздик. Жаңы О абоненттер үчүн 4 жумага болгону 495 сом. Дароо азыр кошуп алда 3 айга арзандатууга ээ бол. Чексиз интернет, чалуулар, социалдык тармактар, мессенджерлер, OTV. Сен үчүн баары бир тарифте топтолгон. Переходи на О. Баарына чексиздик бул сонун. And quickly with a takedown and a series of turns, a technical superiority. And a berth of the semifinals, your winner from Japan, Nonoka Ozaki. Победа техническом супериорношу Нонока Озаки, Япон. On the activity period, Nemeš of Germany. She's 27 years old. Her opponent is 29-year-old Aysuluu Tыныбекova, 2019 world champion, 2020 Olympic silver medalist for Kyrgyzstan. 1-0 lead for Kayla Miracle of the United States, 26 years old, cadet world silver. Tatiana Omelchenko, 28 years old, U23 world bronze in 2017. Over on mat D, Ana Godinez leading 2-0 for Canada. She's 22 years old, junior world bronze in 2021 U23 world champion. Her opponent, Ais Nunez de Oliveira, 29 years old. From Brazil, 5th at last year's World Championships. Još na pozicijama 6 časova i 45 minuta. Redu su polufinalne borbe od 18 časova borbe za zlatnu i bronzanu medalju. Vidjet ćemo naše Mate Nemeša i Sebastijana Nađa. And two of our athletes also have some success in the collegiate systems in North America. Ana Godinez started her collegiate career at Fraser Valley, winning the U-Sport Championship before transferring to Simon Fraser and winning the national
the Red Leafs of Simon Fraser University. Well, one man next to her, Kayla Miracle, a four-time WCWA champion on the collegiate match for the United States at Campbellsville University. And yes, Red Leafs is a new name. And two more for Godinez, extends her lead now to 4-0. Omelchenko takes the lead on criteria. Tynybekova leading 1-0 over on A. Sequence, Miracle comes up with a 4-1 lead, under 30 to go. And counters for two is Miracle. And 6-1 in the semifinals, your winner from the United States of America, Kayla Miracle. Kayla Miracle, quarto-final, si impegnerà per il ČEЙREK. And the victory on Met D. From Canada into the semifinals, Anna Godinez. Today, quarter-final, Anna Godinez, Canada. And the last match of the session currently over on A. World champion Aisulou Tynybekova holding a 4-0 advantage, short time here on A. And that completes the match, 4-0, your winner, and into the semifinals for Kyrgyzstan, Айсулуу Tynybekova. A polofinále zastupňače A odlazí Айсулуу Tynybekova.